Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, welcome to the second episode of the Legal Lounge brought to you by Denning Legal Clinic. With us today, we have Deputy Superintendent Central Prison Ahmad Hussain Chandu Saab, who has done his competitive exam, and after that, he has been pursuing and serving since couple of years. Sir, thank you so much for joining us. Thank you very much for having me. Honored to have you. Sir, we'll begin with your educational background and your aspiration about giving a competitive exam. Well, I read my elementary education from Lahore. Afterwards, I transited to Cadet College Pataru. Thereafter, I went to Zabist. I did my undergrad from there. I went to serve in different banks. Thereafter, I qualified the Banking Commission exam and I served in the State Bank for good 7.5 years. Thereafter, I passed the competitive examination and I joined this department as a deputy superintendent. Sir, why did you join Sindh Prison? Was there any particular reason behind that? If you ask me a single particular reason, I'll point it out as I wanted to serve people. Achha, sir, what was the situation of prisons when you joined and what reforms did you brought? Well, if you talk about I think your question is focused on the fact that how much changes have been brought about since the day I joined, right? Yes. Well, to be honest about it, if you talk about the officers, I've made sure that there's if you talk about the officers, I would say that I made sure that that this is a uniform service. They have to be disciplined all the time. They have to be on their toes all the time. They have to serve over here not only what you call their subordinates, but they have to take care of the prisoners. They have to cater to their needs on a 24/7 basis. If you talk about the inmates and the prisoners, I made sure that whatever we are being given in the law, it is being implemented inside. Sir, the central prison is located in the middle of city. Yes. So what are the security measures कि कोई ऐसा सिनेरियो आ जाता है वर्स्ट केस सिनेरियो तो प्रिवेंट करने के लिए क्या मेजर्स हैं? Well, I think that's a very good question. That's a very pertinent question. Jails shouldn't be in the middle of a city. Ideally, they should be located outside the city due to the fact that very high-profile prisoners are confined inside a prison facility. And whenever you talk of a central prison facility, and specifically and especially if we talk about the Central Prison and Correctional Facility over here in Karachi, I would rate it as the most high-profile prison in the country. Not only in the country, it is one of the most high-profile prisons in the entire world. So this prison was commissioned back in 1897. Over the period of time, the government hasn't been able to make new establishments owing to the fact that there have been severe budgetary constraints. So because of this, the prison at this point in time is located in the middle of the city. Sir, a new software was launched जिसका नाम था Prisoner Management Information System. तो how do you see it? Well, I think it's a very good initiative to digitalize the records, to automate the manual work. It saves a lot of manpower, it saves a lot of effort, and it saves a lot of money. Sir, in March 2019, a law was passed by Sindh Assembly that was Sindh Prison Correction Services Act. Primarily, this bill was for the welfare of prisoners. Is it really welfaring? Well, if you ask me honestly, so in the other three provinces of Pakistan, the law that is being followed was passed most probably in 1894. And this is the latest law that has been passed by the Sindh Assembly. The measures that have been, the concepts that have been introduced in this law are based on the global best practices. And the focus is to make sure that jails are transited towards a rehabilitation and reformative facilities. Sir, the prison department has set up many training centers like National Academy for Prisoners Administration, NAPA. So how do you see it? What is it doing? Well, you see, since in the last question you mentioned that a new law has been legislated. Afterwards, the prison
the prison department has been categorized into a service. So in order to make it a service, we need to have well equipped, well trained, well skilled officers. For that, we need to have institutes and academies in place. So I think it's part of a law as well as it also brings about the concept that if you want to serve in a prison facility, so it is very challenging. It is very challenging. So academies, they make sure that you are equipped with the requisite skills, you are equipped with the requisite knowledge, so that in order to survive in such a strenuous situation, in such a strenuous environment, uh, you are, you are kind of informed on a precursory basis. Sir, these institutes do require more attention from the provincial government at the moment. I think the provincial government has been focusing on reformating the prison department, but change is always slow, and as of now, I believe that the government is taking serious initiatives to bring about a positive change. Sir, if you look at the federal government as well, what reservations do you want from federal and provincial government if collectively they work? Well, since the passage of the 18th Amendment, prisons have become a provincial subject. Uh, as Answering your question, I believe that federal government and the provincial government, they have to work in consonance with each other so as to make sure that the prison facilities, they are run in a smooth and seamless manner. Prisons are overpopulated in सिंध, तो इसके लिए क्या measures सिंध गवर्नमेंट ले सकती है? देखें, prisons, ये आपका बिल्कुल पर्टिनेंट क्वेश्चन है. मैं ये कहूँगा कि इस चीज़ को टैकल करने के लिए हमें नई प्रिजन एस्टैब्लिशमेंट्स बनानी पड़ेंगी. अच्छा सर, इसी में अगर देखा जाए तो उसके लिए बजट वगैरह क्या अब तक कोई कनेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐलान, कोई ऐसा रुख दिखाए? देखें, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बजट जो है, बजटरी कंस्ट्रेंट तो हमारे पास है. हमारी इकोनॉमी जो है, देखें कि वो बिल्कुल ही बहुत स्ट्रगल कर रही है, और इसका इम्पैक्ट जो है, जो बजट जो अलॉट होता है हमारे जो प्रेजेंट डिपार्टमेंट को, तो उस पर भी यकीनन उसके रिफ्लेक्शन आते हैं. तो लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी इकोनॉमी भी रिकवर करेगी, और जो बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं दे विल आल्सो बी डन अवे विद. अच्छा सर, यहाँ से जो प्रिजन से बाहर जाते हैं लोग, तो क्या कुछ तब्दीली आती है? बेहतर इंसान जाता है माशरे में या ज्यादा बिगड़ के जाता है आपकी व्यू में? देखें, हमारा जो प्रिजन है, इट्स एक्चुअली अ करेक्शनल फैसिलिटी. हमारा जो फोकस है वो रिहैबिलिटेशन, रिफॉर्मेशन और पोस्ट रिलीज रीइंटीग्रेशन पे है. इसके लिए हमारे पास पर्टिकुलर प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर आप कह लें कि एथिक्स, मोरालिटी, सिविक सेंस, लैंग्वेज क्लासेस, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, स्कल्पचरिंग, एक वेरिड स्ट्रीम ऑफ प्रोग्राम्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसके तहत जो हमारे पास इनमेट्स अंदर आते हैं, हम इनको स्कूल करते हैं, री स्कूल करते हैं, और इवन इन सर्टन केसेस हमारे पास जो आप कहें जो साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनकी भी सर्विसेज अवेलेबल हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस या जो भी कानून की वायलेशन कर कर आए हैं, उनको ये कि हम एक अच्छा शहरी बनाकर सोसाइटी में रिलीज करें. सर, ज्यादातर क्रिमिनल्स जो है वो किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं? ओल्डर जनरेशन, मिड, या जो यंगर जनरेशन है? अगर आजकल के हवाले से आप मेरे पूछेंगे तो काफी यंग लोग आ रहे हैं. सर, आपके ओपिनियन में यंग इंडिविजुअल्स क्यों क्राइम की तरफ जा रहे हैं? आप क्या समझते हैं? जॉबलेसनेस, इकोनॉमी हमारी टैंक कर गई है इस वजह से, और आई बिलीव कि इसके अंदर मीडिया का भी बहुत ज़्यादा रोल है. यंगर एज में मूवीज़ देखना, और इसमें ये है कि सोसाइटी से जस्ट टू ग्रो फास्ट लोग कोशिश करते हैं कि शॉर्टकट के थ्रू वो ग्रो करें. सर, हाउ इफेक्टिव इज करेक्शन प्रोग्राम फॉर हैबिचुअल क्रिमिनल्स? Well, if you're talking about the habitual criminals, I believe कि बहुत से लोग तो इम्प्रूव होते हैं, लेकिन अगर आप मेरे से रेशो पूछेंगे तो तकरीबन 50% लोग मैं कहूँगा कि हैबिचुअल जो है नहीं ठीक होते. अच्छा सर, अपार्ट फ्रॉम हैबिचुअल अगर हम वैसे ही देखें स्किलफुल प्रोग्राम से, क्या रेशियो है सक्सेस का? सक्सेस का देखें, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तकरीबन आप समझ लें कि 6,500 लोग जो हैं अभी तक हमने रिलीज किए हैं, जो कि पॉजिटिव परसूट्स में जिनको हमने एंगेज किया था, और पोस्ट रिलीज सोसाइटी के अंदर उनका किसी न किसी सूरत में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ही आ रहा है. अच्छा सर, जुवेनाइल्स के बारे में आपकी क्या राय है? उनके लिए जब करेक्शनल प्रोग्राम होते हैं या स्किलफुल प्रोग्राम होते हैं, तो उसके बाद क्या वो दोबारा जेल का रुख करते हैं या बेहतर बन के जाते हैं? फोकस तो हमारा यही होता है कि जुवेनाइल है उसको हम कंस्ट्रक्टिव परसूट्स में एंगेज करें और एक बेहतर इंसान बनकर वो बाहर निकले.
لیکن یقیناً سوسائٹی ہے, لوگ ریلیپس کر جاتے ہیں, یا ریسیڈیوسٹ ٹینڈنسیز بھی ہوتی ہیں لوگوں میں, تو اس کا بھی امپیکٹ ہے. انوائرمنٹل سراؤنڈنگ کی وجہ سے وہ دوبارہ بالکل ہے, واپس آ جائے. اچھا سر, تو آپ سمجھتے ہیں کہ افیکٹو ہیں یہ پروگرامس؟ بالکل ہے. اچھا سر, آپ کے کیا رائے ہے لیگل ایڈ کے حوالے سے کہ لیگل ایڈ جو پرووائڈ کی جاتی ہے قیدیوں کو وہ کی جانی چاہیے, یا وہ کتنے حد تک فائدے مند ہے, یا اس کے کوئی لوپ ہولز ہیں؟ لیگل ایڈ کا ایک بہت ہی پیوٹل رول ہے, اور یقیناً ہمارے پاس جو ایڈوکیٹس ہیں یا جو لائرز ہیں ان کا ایکسیس کم ہے, تو لیگل ایڈ کلینکس بھی ہمارے پاس ہوتی ہیں, اور ان کا ایک بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ ہے. اچھا سر, لیگل کلینک کا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے پاکستان میں, دن بہ دن فری پرو بونو بیسس پہ سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں, تو اس سے کیا کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا اس کا کوئی پرٹیکولر کوئی نقصان ہے؟ بالکل ہو رہا ہے فائدہ. منتھلی بیسس پہ میرے پاس جو رپورٹ سبمٹ ہوتی ہے اس کے تحت لوگوں کی بیل بھی ہوتی ہے, لوگوں کا ایکویٹل بھی ہوتا ہے, ان سرٹن کیسز لوگوں کو سزا بھی لگتی ہے, تو ریزلٹ آ رہا ہے. اچھا سر, سنس یو آر سرونگ تو پیپل لک اپ ٹو یو ایز این انسپریشن, تو آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو کہ ورکنگ ان اے پرزن, ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ از اٹ اے کیریئر اورینٹیڈ جاب؟ Well, it is a career-oriented job, but depends on which level you are joining the department. بہت زیادہ چیلنجز ہیں, بہت زیادہ چیلنجز ہیں. اگر آپ میرے سے پوچھیں گے تو اپارٹ فرام سٹنگ ان این اے سی انوائرمنٹ, میری ڈیوٹی شاید ایک سپاہی سے بھی زیادہ ٹف ہے. اچھا سر, انیشیل ڈیز میں وین یو جوائنڈ تو کیا چیز سب سے زیادہ مشکل لگی آپ کو؟ Very long working hours. I work 15 to 16 hours a day. I have no social life. I have no family life. It's a very challenging pursuit. There are threat factors involved. You have to be on your toes all the time. You have to deal with a wide variety of audiences, and it is very challenging. سر, واٹ از دا ون ایڈوائس دیٹ یو ووڈ لائک ٹو گیو ٹو دا ینگر جنریشن جو آج یہ سوچ رہی ہے کہ ہم کمپٹیٹیو ایگزامس دیں اور آ کے پرزن میں کام کریں؟ Most welcome. اپارٹ فرام دیٹ کہ فار سپوز اب ایک بچہ آنا چاہ رہا ہے, کیونکہ فیملی کے کنسرن بھی ہوتے ہیں, کیونکہ لائک یو مینشن کے تھریٹس بھی ہیں, لانگ آورس ڈیوٹی ہے, اور سیفٹی کنسرنس ہمارے ملک میں ویسے بھی ہمیشہ کچھ ایسے ثانیہ ہوئے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے اوپر کبھی کوئی فیملی کا پریشر تھا, یا فیملی کا کیا رول؟ میرے اوپر کبھی کوئی پریشر نہیں رہا. یہ جاب میں نے اپنی مرضی سے لی ہے, اور میں اپنی مرضی سے یہ کر رہا ہوں. پیچھے موٹیو بھی یہی ہے کہ اگر میری وجہ سے 50 لوگوں کی زندگی ریفارم ہوتی ہے تو وائی ناٹ ڈو دیٹ. اچھا سر, لائرز اور پولیس کے تعلقات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پازیٹیو. پازیٹیو. اچھا سر, آپ کیا ایک ایڈوائز میں فائنلی چاہوں گا کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے دوران لا اسٹوڈنٹس جو پریزن وزٹ کرتے ہیں یا آپ جیسے شخصیات سے بات کرتے ہیں, ان چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں, ان کے لیے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ پیغام یہی ہے کہ اف یو وانٹ ٹو وزٹ دا پریزن فیسلٹی ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم, آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. ہمارا انفیکٹ یہ موٹیو ہے کہ ایک جیلز کا جو امپریشن باہر بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ شاید کوئی 1700 صدی کا ایک ہے, لوگ قیدی اندر ہوں گے, چکی پیس رہے ہیں, ان کو بہت زیادہ فزیکلی اور مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے, ان کی لائفز بہت اسٹریس میں ہیں. کانسیپٹ بہت حد تک چینج ہو چکا ہے, اور آپ لوگوں کی توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو انگیجمنٹ ہے یہ کنٹینیوسلی ہونی بھی چاہیے, تاکہ لوگوں کا پرسیپشن جو ہے جیلز کے بارے میں, جیلز کے آفیشلس کے بارے میں چینج ہو. Thank you, sir. Sir, it was immense pleasure having you with us at the Legal Lounge. Thank you so much for giving your time. مہربانی جی, لائک وائز. That's all from the second episode of the Legal Lounge. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz. Pakistan Zindabad.